Hello mga kabidyo! Welcome back to my channel. It's me again and again and again. Kasama ko si Sister Jamie. We're here buying a Korean chicken. Sabi niya masarap daw eh. So, susubukan namin kung talaga masarap. Kasi pag hindi masarap to, It's as papakain niya delicious sa akin as yung me. boylet niya. Boylet niya? Charot! Wala naman ako noon. Anyways, no? papakita ko sa inyo kung saan yung kakainin namin, bibili namin chicken na sinasabi nito na masarap. Okay, ito na mga kabidyo. Wait lang! So, ayan na siya. Yan ang menos chicken. Ayun, syempre, nunahan niya ako, diba? Iwan niya ako sa may coach ko. So, yan daw yung masarap na chicken dito, sabi niya. Menos chicken. Ayan. Tingnan natin kung masarap talaga to. Tingnan natin. Menos chicken. Gawa. With Chicken. Ayan. So, ngayon, order kami. Order daw siya ng boneless classic. Do you want boneless or you want with boneless. boneless classic range whole? Order kami ng snowing cheese chicken. Korean chicken. Cheese chicken. Number 4. Number 4. In-order namin. Masarap kaya yun. Tingnan natin kung masarap. Makikita natin mamaya kung masarap siya. That's everything. So, yan. Iniintay namin yung order namin. So, it's gonna be ready in 6 minutes pa. So, maghihintay kami dito. This better be good pag hindi yan masarap. Lagi niya kasi binibida sa akin. Sabi niya, oh, try niyo yung Nenes chicken kasi masarap yun. Yun. Every time nadadaanan namin dito sa Kingsway, lagi niya sinasabi, try niyo yung Nenes chicken kasi masarap siya. So, there's only one way to find out. Lasang nene. Wow, you. Kung toto yan, okay lang. Diba? Mas masarap. Parang ako, nene. Lasang gano'n. Lasang Nening laspag. neneng beef. Ako, nening masikip. Okay, there. Charot. Mamaya, titikman namin sa bahay kung masarap itong nening chicken na ito. So, ayan. Bubuksan na namin kung anong itsura ng nasa loob ng Nenes chicken na ito. Wow! Looks good. Tatry namin. Wait, pipicturean ko lang. Wait. Oh, ayan. O, diba? Ang bango pa lang nung pagbukas ng box. So, malalaman natin kung mabango ba siya o masarap. Ayan, malalaman natin kung masarap ba yung Nenes chicken na sinasabi ni aking sisterette. Malalaman natin yan pag uwi ko. Pag nasubukan na namin kainin. So for now, lalabas muna kami. Magdadrive muna kami pa uwi. Mamaya na mga ka-BJ. Few moments later, 2,000 years later, 1 eternity later. So we are home mga ka-BJ. Finally, we made it home after 10 years of traffic on the road. Anyways, it's the moment of truth. Malalaman natin kung masarap pa talaga itong Nenes chicken na pinagmamalaki ng aking sisterette. So, ayan. Bubuksan na natin. Diyan. Ayan siya. Titikman natin. Diba? Teka, paano pa natin yung gawin? Okay. So, where we're gonna start? We're gonna start with this one. Try natin. It's a boneless chicken. Pinili namin yung boneless kasi para madaling kainin. It's the moment of truth. Sarap. Very nice. What did I tell you? It's juicy and it's so cheesy. What Ano did yung order natin? Snowy cheese chicken. Snowy cheese chicken. Pag pupunta kayo sa Nenes chicken, yun ang order niyo, the best. Ang sarap. What did I tell you? Snowy cheese chicken. Oh, it's so good. How was it? Delicioso.
Tapos sasabihin mo ng Coke. Oh my God. What did I tell you? That you're gonna get addicted to it. Sarap. Kain tayo mga ka-BJ. So kung gusto niyo umorder ng Nene's Chicken, it's by Kingsway and Fraser. Just in the corner. Windsor. Ayan, Windsor. Pero malapit din sa Fraser. Sarap siya. Fairness. Well, how was it? It's so good. Look at this. Cheesy. Cheesy pa nga. Masarap siya, di ba? Yeah. Lalo kung may kanin yan. Oh my God, it's too heavy. Maging Masyado ng heavy yun. Too much carbs. We gotta watch our figure. We have to maintain our sexy figure. Di ba? Para hindi tayo pinagpapalit sa iba. Ganon! Alam mo, kung ipagpapalit ka. Kung lulukuhin ka regardless of what your looks. Pinapalit na nga eh. Di ba? Ganun talaga. Wala kang magagawa dun. You cannot control that. Pag ako sumexy, huyo ka sa akin. Charot! Well, you better start now. Wow. Wow, sarap. Wala song sauce, no? Hindi na sauce. No, why would you need What? sauce? Ano to? Ano to? Ano naman to? Wipes. May binigay pa silang wipes. Ayan, o, dalawa. Tapos, this is labanos. Ano? Singkamas niya. Labanos. Labanos siya ng Korean. Sarap yan, alam ko yan. Medyo maamoy, pero masarap. Kain tayo. Di ba ang sarap niya? Better than what you're buying from other Korean. Well, it's better to explore other restaurants too. True. You cannot stick into one restaurant lang. But Kailangan explore ka na explore para malaman mo kung ano yung masasarap na pagkain dito. What can you say about this one? Sarap. Sarap siya, in fairness. I like that cheese part. Especially the chicken burger they have. It's really good. Hindi ko pa na-try yung chicken burger nila. Dapat pala order tayo nun. Dapat pa nang nagmukbang tayo ng Nene's Chicken. But for now, ito lang muna tatry Why namin. don't you do it on your birthday? Excuse me? Get some Nene's chicken. No. Why not? May iba kaming items na gagawin. Sarap. Sarap, di ba? Pero Kahit sarap pa. to. Ano yan eh, pampatanggal umay yan eh. Pag naumay ka na dito, So, kukuha ka pag may niyan. dinate ka palang umay people, yan palang kakain mo para pantanggal Bakit ng umay. Para move on to the next one. Ganun pala yun. Kung naumay ka lang sa kanya, kasawa lang sa lasa niya, labanos ka. Para malibago yung panglasa mo. Ganun ba yun? Oh my God, ang sarap ng Coke. I like it. You do? Ano naman? Minsan lang naman I ako haven't mag-Coke. had Coke for such a long time. I'm always Dapat pala craving. nag-ask tayo ng sauce. Ng dipping sauce yan. There's a Parang lot of sauce there. Ayoko. Masarap yata ang dipping sauce na ito. Ano mo masarap? Ranch. Ranch sauce. Tsaka it's so crispy. Crispy from the outside. Juicy from the inside. Ganon! Ilang pieces siya? Tatlo na ako. Nakatatlo din ako. 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 pieces. Siguro malalaki yan kapag hindi boneless. You know what I mean? Mas maraming Bakit pag may bone? Pag may bone, marami-rami. Kasi may bone yun. Parang di naman. Oh, well, I'm gonna try your Coke. I've never had Coke for such a Good, long time. try it.
I never drink Coke, pop, and anything. And that's good enough. Thanks. Sarap yan ng Coke. Really? No. Nakaka-burp. Sarap. Diba? Hindi kami nagmamadali. Ma-addict ka dyan, tapos hahanap-hanapin mo yan after. Parang siya, hinahanap-hanap mo pa rin hanggang ngayon. Sorry, ako ang hinahanap-hanap niya. Hindi ako naghanap sa kanya. Are you sure? Yes. Ba't siya hanapin? Di ba? Tumigim siya ng ibang putahe, so doon siya. Move on to the next one. Ganun lang ang Ganun ba buhay. yun? Ganun lang ang buhay. Eh, Paano paano masyado magpakamartir sa pag-ibig? Diyos ko! paano kung mahal ka pa rin pala niya? Eh di mahal. Eh, paano kung mura? Eh di PI. Eh di PI. Ano ba yun? Napakadali lang naman eh. Ganun lang yan. Ganun ang buhay. Diyos ko, ginagawa niyo komplikado. Life is beautiful. You gotta enjoy it. You gotta enjoy every moment of it. Especially now, we're not getting any younger. Every year, we're gonna get old again soon. Oh my God, another year will add to our age. Magkakaedad ka na naman. I know. Mukha na ba ako 21? Forever 21 tayo. Ganon. My God. Nakaka-addict naman ito. Baka maubos natin lahat yan. Di ba? Seriously? We need to take a break. Ang sarap, no? I told you, you're gonna love it. Ang juicy niya. I never failed to Pero ano kaya lasa nung anybody. original? Ano lang, malagkit na matamis. That's the original Korean chicken anyway. Ito nilagyan lang nila. It's like a soya sweet, some sort of thing. Ito nilagyan lang nila ng cheese. Di ba yung mga ibang Korean na binibilhan mo dito, hindi naman ganyan. Di ba? So what can you suggest and recommend? I like this Nenes chicken. Masarap. Di ba? Masarap siya talaga. It's a bit... Madami kasi naglabasan ng mga Korean chicken dito. May Chico chicken, may KN chicken, may Nenes chicken. Meron pa isa, meron ako nakita pang Korean chicken eh. They're everywhere. Kawawa naman yung ngipin ko, kaka-dental ko lang yun. Okay lang yun. Malilinis pa rin yan. Pag uwi ka ng Pilipinas, marami nilinis dyan. Charot. Baka naman. I'm not into Pakalinis nga kung sino ka man. I'm not into that. I'm too busy. Anyways, sige, kakain muna kami mga ka-BJ. Later! And to wrap off this video, thank you guys for watching. All I can say is masarap siya. So kung gusto niyo bumili ng Nenes chicken, go to this location sa may Kingsway and Windsor. But for now, thank you guys for watching. Until my next vlog, don't forget to always like and subscribe. Until my next vlog mga ka-BJ, bye-bye!